Texas, 1886. Will Harding había tocado muchas puertas en sus 28 años de vida. Había tocado puertas de ranchos y puertas de grandes horas en que la gente decente no solía abrir. Lo habían rechazado más veces de las que podía contar, y lo habían contratado las veces suficientes para seguir adelante. Había pasado toda su vida trabajando tierras ajenas, arreglando cercas ajenas, durmiendo en establos ajenos. Siempre útil nunca de nadie. Había cabalgado 3 días desde Abilene, siguiendo el rumor de que una operación ganadera cerca de Milhaven necesitaba manos. Las indicaciones eran vagas: seguir el arroyo hacia el norte, buscar el granero rojo. Pero el granero estaba justo donde debía estar, y la casa de al lado era sólida, bien cuidada, y toda la propiedad tenía el aspecto de un lugar que había sido amado y que alguien se negaba a dejar caer. Ató su caballo en la entrada, camino hasta el porche y golpeó la puerta. La mujer que abrió no era lo que esperaba. Tenía 26 años, cabello oscuro, y unos ojos oscuros y directos que evaluaban una situación por completo antes de responder. Lavaba un vestido de trabajo azul con una flor bordada en la manga, y sostenía un libro de cuentas que no soltó al abrir la puerta. Lo miró como si mira una cerca antes de decidir si repararla o reemplazarla por completo. Will si quitó el sombrero. Señora, escuche que necesitaba ayuda. Soy bien trabajador, tengo experiencia con ganado. Puedo. Necesito un esposo más de lo que necesito un vaquero. Dijo ella. No con dureza, simplemente con la franqueza de quien enuncia un hecho aritmético, no un sentimiento. Lo miró con esos ojos evaluadores mientras el discurso que will traía preparado se evaporaba en el porche. Entre, dijo ella. Se lo explico. Y dio media vuelta, caminando hacia adentro, todavía con el libro en la mano. Will se quedó un momento en el porche. Luego la siguió. ¿Por qué? ¿Qué más hace un hombre cuando una mujer así le abre la puerta? Se llamaba Callaway. Su esposo Daniel había muerto 8 meses atrás. Una fibra rápida y definitiva, dejándola con 300 acres de buena tierra texana, 60 cabezas de ganado, 2 caballos, y una deuda de $420 con el Banco de Ahorros de Milhaven. Daniel había pedido ese dinero la primavera anterior para ampliar el rebaño, convencido de que los precios subirían. No subieron a tiempo. Bajo las viejas leyes de coverture que todavía pesaban sobre la propiedad en Texas en 1886, una viuda vivía, en los meses posteriores a la muerte de su esposo, en un limbo legal. El patrimonio estaba técnicamente en preciso sucesorio. El banco podía, y Harlan Briggs, del Banco de Milhaven, dejaba muy claro que lo haría, exigir el pago total de la nota en vez de renegociar los términos con una mujer sola. No porque Briggs fuera cruel, sino porque la ley le daba esa opción, y él respondía ante los depositantes, no ante la situación de la viuda Callaway. Me lo explico todo esto en la mesa de la cocina, con el libro abierto y la precisión de quien ha hecho esas cuentas muchas veces y siempre liga al mismo resultado. Sin una refinanciación, la nota vence en 60 días. He pensado en cada otra opción, dijo me. Vender ganado. Tendría que mover 40 cabezas al precio actual para cubrir la deuda, y eso me dejaría sin nada para pasar el invierno. Pedir prestado a la familia. No tengo familia. Pelear con el banco en la corte. El abogado del pueblo dice que perdería. Cerró el libro. Necesito la firma de un esposo en los documentos de refinanciación. Eso es todo lo que exige la ley. La firma de un esposo. Will miró el libro, luego la miró a ella. Me está proponiendo un arreglo de negocios, dijo. Lo estoy proponiendo un matrimonio que empieza como uno, dijo ella. Tendría un hogar, $40 al mes una vez refinanciada la deuda, y una parte de la operación. A cambio, necesito su nombre en los documentos del banco y su trabajo real en esta propiedad. Will giro el sombrero entre las manos. No me conoce. No, dijo ella, pero sé 3 cosas. Vino aquí buscando trabajo honesto. Se quitó el sombrero cuando abrí la puerta. Y no se rió cuando lo expliqué la situación. Lo miró fijamente.
Sois más de lo que puedo decir de los últimos dos hombres a quienes así lo pedí. Will la miró. ¿Hubo otros? Dos. Uno así río. El otro trato de renegociar los términos en una dirección que me pareció inaceptable. Tomo el libro de nuevo. Tien hasta mañana en la mañana para decidir. El establo está limpio. He comido en la cocina. Y volvió a sus cuentas. Will ese cueto sentado en la mesa en un rato después de que ella saliera. Afuera, del otro lado del potrero un hombre a caballo permanecía inmóvil sobre la loma, observando la casa. Will lo noto. El hombre giró su caballo y partió hacia el antes de que will pudiera verlo bien. Guardó ese detalle en su memoria y así fue al establo. Durmió en el establo. Era un buen establo seco, con los animales tranquilos y sanos. Una graña descuidada así nota primero en sus animales. Estos animales no estaban descuidados. Se recostó boca arriba sobre el hino y pensó en el libro de Macalloway y en los ojos oscuros de Macalloway, y en el janit de la loma. Había pasado toda su vida moviéndose porque nada le había dado nunca una razón para cuidarse, la razón verdadera. Había trabajado para hombres dueños de cosas, y había vuelto de noche a lidiar ayenas, preguntándose, en el silencio particular de la tierra de otros, que así sentiría clavar un clavo en algo que fuera suyo. El eco sonaría distinto. Siempre lo había creído. Por la mañana, llegó a la cocina a las 6. Mella estaba despierta. El café listo, el tocino en la sartén, el libro abierto otra vez. Levantó la vista. Sí, dijo él. Ella lo miró un instante. Algo cambió en su rostro. No era alivio exactamente. Era el respiro controlado de alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado y acaba de encontrar un segundo par de manos. Sientes, dijo ella. Iremos al pueblo esta tarde. Se casaron a las 3 de la tarde un miércoles, con el reverendo y dos testigos. Me lavaba su mejor vestido. Will, su camisa limpia. La ceremonia duró unos minutos. Caminando de regreso a la carreta me dijo. Gracias. Will dijo. Deberíamos revisar los registros de ganado esta noche. Quiero saber con que estamos trabajando antes de que termine la semana. Ella lo miró de reojo. Está bien, dijo y por primera vez desde que él tocara su puerta, la posibilidad de una sonrisa cruzó su rostro. No lego del todo pero estuvo ahí. Lo que también estaba ahí, y lo que will noto en el camino de vuelta por Millhaven, era Garrett Holland, parado afuera de la tienda de farage, observando pasar su carreta con la quieta de un hombre que acaba de enterarse de algo y está decidiendo qué hacer al respecto. Will mantuvo la mirada en el camino. Había arreglado suficientes cosas rotas como para reconocer el tipo de daño que empieza con un hombre observando desde lejos. Las primeras semanas fueron enteramente prácticas. Will trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. El ganado, las cercas, el techo del establo que se ablandaba del lado este. Hacía preguntas como las hace un hombre que trata de entender un sistema, no de impresionar a alguien. Me respondía con la eficiencia de quien se ha explicado esta tierra a sí misma todos los días durante 8 meses solo para seguir adelante. Will había trabajado para otros toda su vida. El trabajo siempre se había sentido prestado. El problema resuelto de otro, la ganancia hecha para otro. Cuando clavó el primer clavo en el techo del establo, se detuvo un momento y escuchó el eco. Sonaba distinto. Siguió trabajando. La reunión en el banco fue el jueves. Harlan Briggs, pequeño meticuloso, con la expresión de un hombre que se consideraba razonable y con frecuencia no lo era, revisó los papeles y hizo a Will 3 preguntas sobre la propiedad sin mirar a me. Will respondió de memoria sin consultarla. Briggs firmó la refinanciación. Al salir me dijo. Lo miró como si hubiera hecho algo extraordinario. ¿Qué haces? Respondió sus preguntas sobre mi tierra sin voltear a verme para confirmar. Lee el libro completo, dijo él. Conozco la propiedad. Ella se detuvo. Leo todo el libro, dijo, antes de decidir. Necesitaba entender con qué estaba trabajando, dijo él. Ella lo miró con la expresión de una mujer que reajusta algo en su cabeza. Luego siguió caminando.
Los registros de ganado están en el segundo cajón, dijo. Luenceno la rotación de potreros después de la cena. Lo que will no lo dijo porque no era el momento, era que al leer el libro había encontrado algo preocupante. Una nota escrita a mano por Daniel, de abril del año anterior, Holland volvió a ofrecer. La oficina de tierras muestra una discrepancia de límites según el catastro del 74. Revisor con Pratt en Abilene antes del invierno. Daniel nunca lo había revisado. Guardó esa información y siguió caminando. Milhaven tenía opinions. Por supuesto que las tenía. Martha Greer, de la tienda general, una de las dos testigos, contaba que me Calloway se había casado con un extraño al que conocía de un solo día, que ese extraño sabía de ganado, y que todo el arreglo era o un golpe de genio práctico o un desastre en camino. Todavía no se decidía cuál. Garrett Holland era dueño de 500 acres al este, y había estado observando la tierra de los Calloway desde antes de que Daniel muriera. Había hecho dos ofertas, ambas rechazadas. En junio había mencionado, servicial, que una mujer sola con una deuda estaba en una posición difícil. Cuando me se volvió a casar, Holland se quedó calado, de esa manera particular de un hombre que ha cambiado de estrategia, no de objetivo. Se acercó a la cerca este un lunes. Así que usted es el nuevo esposo, dijo. Will Harding dijo Will. Siguió trabajando. Escuch que me por fin encontró a alguien que firmara los papeles. Encontró un esposo, dijo Will. Los papeles fueron algo secundario. Holland miró la cerca, los posts, el alambre, la precisión metódica de un hombre que pensaba cuidarse mucho tiempo. Encendió un cigarro. Esa tierra ha estado en disputa más tiempo del que la propia me sabe, dijo Holland. Lo dijo con cuidado, como quien deja caer una piedra al agua para medir la profundidad. El catastro viejo del 74 tiene algunas irregularidades. El banco también lo sabe. Tal vez valga la pena revisarlo antes de invertir demasiado trabajo en ese potrero este. Se fue sin esperar respuesta. Will clavo el siguiente post en la tierra. 3 golpes limpios. Luego se detuvo y miró la línea de la cerca este durante largo rato. Pensó en la nota de Daniel en el libro. Pensó en que Holland había mencionado el banco. Pensó en un hombre que había esperado años por esa tierra y que acababa de decirle un extraño exactamente lo que quería que le preocupara. Volvió al trabajo, pero esa noche le escribió una carta a John Pratt, en Abilene. Quiero detenerme aquí un momento. ¿Saben que me impacta de la situación de me? De lo que realmente enfrentaba? Bajo las leyes de esa época, una viuda no solo perdía a su esposo. Entraba en una tierra de nadie legal, donde hombres que jamás había conocido podían decidir sobre tierras que su familia había trabajado por años. Ella encontró la única puerta que la ley le dejaba abierta, y la cruzó. Eso requirió algo grande. Esta historia ha legado a oyentes en Brasil, en Nigeria, en India, en Filipinas, en México, en Sudáfrica, en lugares que jamás imagine. ¿Eres uno de ellos escuchando esta noche la historia de me y Daniel por primera vez? Este canal todavía es joven. Apenas estamos comenzando. Si estos dos han encontrado un lugar en tu corazón, dale like y suscribid antes de ayuda más de lo que imaginas, y significa que podemos seguir trayendo noches como esta. Ahora volvemos, porque el invierno de 1886 se acerca, y viene con fuerza. Luego octubre, y el arreglo desarrolló complications que no estaban en los 4 términos. Will había crecido moviéndose de rancho en rancho, de temporada en temporada, siempre útil, nunca suyo. Se había dicho a sí mismo que eso era libertad. Empezaba a entender que había sido otra cosa. Cuando reparaba un arns en el establo, me entró con un pleito de cena. No era uno de los 4 términos, era algo que simplemente había empezado a asustar. Puso el pleito en la mesa de trabajo y miró lo que él hacía. Ese es el arns de tiro, dijo. Daniel siempre decía que lo reemplazaría. Se puede reparar. El cuero está bien, solo hay que coser. Ella lo observó trabajar. Era un buen hombre, dijo. Solo que no era cuidadoso con el dinero. Una pausa.
En I con los libros en I con los trámites de la oficina de tierras. Will miró el arns. La nota en el libro, dijo, sobre el catastro del 74. El es quedo muy quieta. En contrast eso en octubre. He estado investigando. Se sentó en la mesa de trabajo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía qué significaba todavía, dijo él. No quería entregar un problema antes de entender su forma. Ella lo miró con esos ojos oscuros que levaban decidiendo cosas desde agosto. Esto era distinto del hombre que había esperado, distinto del extraño útil que formaría papeles y managería ganado y ocuparía el otro lado de un arreglo de negocios. Este era un hombre que había encontrado un problema en el libro de su esposo muerto y había pasado 3 semanas entendiendo su forma antes de dejar una palabra, porque no quería entregar el mito sin entregar también una solución. ¿Cuál es la forma del problema? Dijo ella. Holland ha sabido del error del catastro por años. Lo suficiente como para usarlo cuando llegue el momento correcto. Y el momento correcto siempre había ser cuando estuvieras más vulnerable. Dijo el arns. Lo escribía Pratt, en Abilene. Yes agrimensor. Si el error es real, conseguimos que se registre el catastro corregido antes de que Holland pueda actuar. El guardó silencio un largo momento. Has estado planeando esto desde octubre, dijo. Desde la cerca este, dijo él. Ella miró el arns en sus manos, y algo cambió en su rostro. El cambio específico de una persona que ha estado manejándolo todo solo por tanto tiempo, que ser cuidada, aunque si una sola vez, se siente distinto de lo que esperaba. Levantó su plato y lo puso junto al de él en la mesa de trabajo, y cenaron en el establo sin dejar palabra. Y fue el momento más cómodo que habían compartido desde agosto. John Pratt llegó desde Abilene en la segunda semana de noviembre. Pasó 2 días en el potrero este con su tía Delito, y will trabajando a su lado, no dirigiendo, solo presente, aprendiendo el método, haciendo las preguntas de un hombre que quiere entender aquello por lo que está pagando. El resultado lo confirmó. El catastro de 1874 tenía union error de variación Delaware brújula. El limit este había sido colocado 90 pies al oeste de donde debía estar. Los 40 acres que Holland se preparaba para disputar eran, según la medición correcta, sin ambigüedad, tierra de los Callaway. El catastro corregido se registró en la oficina de tierras un jueves. El viernes por la noche alguien cortó la cerca este. No una sección, 3 sections. Un cuarto de milla de alambre tirado y posts arrancados, y 60 cabezas de ganado empujadas por los huecos hacia la tierra abierta entre la propiedad de los Callaway y el limit este de Holland, tierra que no pertenecía a nadie, lo suficientemente clara como para crear confusión legal en la oscuridad. Will lo descubrió a las 5 de la mañana cuando fue a revisar el ganado. Volvió a la casa y ensiló su caballo sin despedir a me. Lo pensó por 30 segundos, parado en la puerta del establo en la oscuridad de noviembre, el aliento formando bajo, la temperatura subiendo de esa forma que anunciaba que el mal tiempo estaba cerca. Luego volvió a entrar y la despertó. La cerca está queda, dijo, 3 sections. El ganado está suelto. Ella estaba de pie antes de que él terminara la frase. Vestida, con las botas puestas, el rifle que colgaba sobre la puerta de la cocina, salió al establo sin decir nada. Will la miró. ¿No tienes que? Y es mi ganado, dijo ella. Y estaba ensalando su caballo. Cabalgaron juntos hacia la oscuridad de noviembre y will pensó, esto es lo que se ve cuando alguien se niega a dejar caer algo. Nunca había visto nada igual. Esperaba no dejar de verlo jamás. Encontraron el ganado disperso en una milla de tierra abierta, en la oscuridad y el frío. No perdido, empujado deliberadamente por hombres que sabían lo que hacían. Había juelas, 3 caballos moviendo el rebaño hacia el este, hacia el límite de Holland, donde la situación legal era lo bastante confusa como para generar una disputa sobre a quién pertenecía cada cabeza. Con la luz de la luna, leo las juelas y entendió el plan. No era robo, era confusión. Ganado mezclado con el rebaño de Holland en la oscuridad, un límite en disputa,
un catastro corregido de apenas 48 horas. Para cuando se resolviera legalmente, el abogado de Holland habría presentado suficientes contrademandas para mantenerlos atrapados todo el invierno. La temperatura caía rápido. El norte que se venía formando toda la semana estaba llegando. Maya se movía sola en la oscuridad, cortando el paso a las races antes de que llegaran a la cerca de Holland. Cabalgaba como alguien que lavaba haciendo esto desde antes de aprender a leer, cosa que probablemente era cierta. Will avanzó hacia el este. Encontró a dos de los hombres de Holland en el extremo más lejano. No eran vaqueros haciendo su trabajo normal. Eran hombres sentados a caballo, observando cómo se dispersaba el ganado, esperando. Cabalgó directo hacia ellos. Sin levantar el rifle, sin amenazar, solo un hombre a caballo cabalgando directo hacia otros dos hombres, a las 4 de la mañana, con el viento subiendo en un norte texano, con la compostura específica de alguien que ya decidió hasta donde está dispuesto a llegar. Uno de los hombres dijo, esta no es su tierra, amigo. En realidad si lo es dijo Will. Se registró en la oficina de tierras el jueves. Son bienvenidos a revisarlo. Sostuvo la mirada del hombre bajo la luna. Voy a mover mi ganado ahora. Pueden ayudar o pueden volver donde Holland y decir que el catastro está registrado y que el ganado ya está en casa. Y la próxima vez que alguien arranque mis posts en la oscuridad, no vendrá solo. Un largo silencio. El viento aumentaba. El segundo hombre le dijo algo al primero, en voz baja. Luego ambos giraron y cabalgaron hacia el este. Will se quedó sobre su caballo en la oscuridad de noviembre hasta que desaparecieron. Luego volvió a ayudar a me con el ganado. Para cuando tenían el rebaño de vuelta por los huecos reparados y la cerca sostenida provisionalmente, la temperatura había bajado 15 grados y comenzaba a caer la primera nieve. Me miró el cielo. Viene una gran matanza, dijo. Lo sé, dijo él. Entonces tenemos trabajo que hacer, dijo ella. Y cabalgaba de regreso al establo. El invierno de 1886 golpeó las llanuras de Texas como un juicio final. Los más viejos lo llamaban la gran matanza, la ventisca que mató a cientos de miles de cabezas de ganado en las praderas del oeste. La tormenta que puso fin a la era del pastorio abierto y quebró operations que habían sobrevivido a todo lo demás. En el condado de Millhaven, la temperatura bajó a 20 grados bajo cero en enero. El arroyo se congeló por completo. El molino de viento del potrero norte se trabó y tuvo que liberarse mano, en condiciones que quemaban la piel expuesta en minutos. Y me trabajaron como si dormir fuera optional. Perdieron 7 cabezas en la primera semana, perdidas inevitables, animals ya debilitados por la temporada. Salvaron 11 más que habrían muerto, metiéndolas al establo y a la cocina, alimentándolas a mano durante las peores noches, incluyendo 3 terneros que paran 48 horas junto a la estufa de la cocina, envueltos en mantas, mientras me y se turnaban para mantenerlos calientes. La cocina olía a ganado, harina, y a un café que siempre estaba listo. No hablaron de los 4 términos. No había tiempo para hablar de nada más que del siguiente problema, y del que venía después. En la peor de las noches, con la temperatura a 22 bajo cero, el viento entrando de costado, la puerta del establo necesitando 2 personas para abrirse contra la prisión. Will entró desde el potrero norte a medianoche con principio de congelamiento en 3 dedos. Y me lo sentó en la mesa de la cocina y trabajó sus manos durante 20 minutos sin dejar nada más que instrucciones prácticas. Sus propias manos firmes. Su rostro haciendo lo que hacía siempre que manejaba algo grave. No dramatizarlo. Cuando lo peor había pasado y el color volvía a sus dedos, Will la miró, inclinada sobre sus manos bajo la luz de la cocina, y pensó. He estado buscando lo que me haría dejar de moverme. No había esperado que se viera así, como una mujer con una flor bordada en el vestido y un rifle sobre la puerta de la cocina y un libro de cuentas que levaba como un arma. Pero ahí estaba. Me dijo él. Ella levantó la vista. Gracias dijo él. Ella lo miró un momento con esos ojos oscuros. Son tus manos también, dijo.
Este y es tu tierra también. Volvió a sus dedos. Will miró la cocina, la estufa, los terneros en el rincón, el libro sobre la mesa, el café que siempre estaba listo. Y entendió que el eco que había estado buscando toda su vida estaba justo allí. Había clavado el clavo. Lo había escuchado. No había irse ningún lado. Holland pasó por allí en febrero cuando lo peor ya había pasado. Encontró will reparando la cerca este. La misma cerca que había sido cortada en noviembre, ahora reconstruida como es debido, los posts más hondos, el alambre más tenso. Holland quedó sobre su caballo mirando la cerca un largo rato. Perdimos unas 30 cabezas en la matanza, dijo por fin. Nosotros perdimos 22, dijo Will. Siguió trabajando. Escuch que perdieron menos que la mayoría. Trabajamos más duro que la mayoría. Holland miró las estacas del límite corregido, las marcas de prata ahora congeladas en la tierra. Miró la cerca. Miró a Will. Mis hombres y esa noche, dijo. Haitian lo que usted les dijo, dijo Will. O lo que usted les dijo hacer. Y es lo mismo. El catastro es y mantiene, dijo Holland. Se mantiene, dijo Will. Entonces no hay más que decar sobre el potrero este. Will bajo la herramienta de la cerca y lo miró directamente. Hay una cosa más, dijo. Me Callaway ha vivido en esta tierra toda su vida adulta. Entero aquí a su esposo. La conservo a pesar de un banco que la quería, de un invierno que intentó quitársela, y de vecinos que pensaron que una mujer sola era una oportunidad. Tomo la herramienta de nuevo. Ya no está sola. Me gustaría que entendiéramos eso usted y yo. Holland lo miró largamente, del modo en que así mira un hombre por completo y así reporta lo que así encuentra. Luego asintió una sola vez, el gesto de un hombre que ha decidido ser vecino en lugar de problema, y que tomó esa decisión porque le dieron una razón real para hacerlo. Se fue hacia el este. Will lo vio partir. Luego volvió a la cerca. Faltaban 3 horas más de trabajo. Había quedarse terminarla. Había estar allí mañana también. Por primera vez en 28 años, eso no era una resignación. Era exactamente lo que quería. Faltaban 3 horas más de trabajo. Había quedarse terminarla. Había estar allí mañana también. Por primera vez en 28 años, eso no era una resignación. Era exactamente lo que quería. La deuda había en buen camino. El salario de $40 mensuales que Will había estado cobrando, lo había estado devolviendo en silencio a la operación en vez de cuidárselo, algo que me descubrió en las cuentas de febrero y que aún no había mencionado. En una tarde de marzo, con el fuego encendido y las cuentas cerradas, y la primera tabiza real en el air después del largo frío, Will dijo. Los términos. Ella levantó la vista. Expirarán en noviembre, dijo él. Hemos estado operando sin contrato desde antes de la matanza. Lo sé, dijo ella. Me gustaría hablar de nuevos términos, dijo él. Ella dejó su libro a un lado. Will miró el fuego, luego la miró a ella. Me gustaría que el arreglo fuera permanente, dijo. No por la tierra, no por el banco, y por la situación legal, y por los $40 al mes que en realidad no he estado cobrando. La miró directamente. Por ti. Por esto. Señaló la cocina, la estufa, el libro, los terneros y de vuelta en el potrero, el café que siempre estaba listo. La vida que construimos por necesidad en 8 meses, y que seguimos construyendo por algo completamente distinto. Me gustaría que fuera un matrimonio, uno de verdad. Me lo miró largamente. Will, dijo, así volvió uno de verdad en algún momento entre los terneros y la cocina. Will la miró. Ella lo miró con esos ojos oscuros que lo habían evaluado en la puerta en agosto, y que habían seguido decidiendo cosas desde entonces. En la reunión del banco en la cerca este, con los hombres de Holland en la oscuridad, a 22 grados bajo cero, con 3 terneros envueltos en mantas junto a la estufa. Se levantó de la mesa, cruzó los 2 pasos que los separaban, y lo besó, no con timidez, no como un arreglo de negocios, sino con la convicción completa de una mujer que toma sus decisiones con cuidado y las mantiene por completo.
Lu devolvió el beso con la certeza de un hombre que había pasado 28 años trabajando tierra ajena, y que finalmente había clavado un clavo en algo que era suyo. Afuera, la primavera texana ligaba a la tierra que habían decidido conservar juntos. La cerca este seguía en pie. El rebaño volvía a crecer. El catastro estaba registrado. Y la deuda había en tiempo. Y Garrett Holland resultaba ser un vecino tolerable. Y adentro en la cocina hacía calor y el café estaba listo y todo era sin ninguna duda, exactamente correcto. El potrero de primavera llegó con fuerza. Buena hierba, la que sigua un invierno duro, la tierra quebrada, removida, y obligada a renovarse a sí misma. El camino la línea de la cerca este en medio, con me a su lado, ambos revisando el alambre después del deshilo, y miró la tierra como la había estado mirando desde agosto. Como algo que era suyo para entender y suyo para conservar. La había escrito a su padre en abril, la primera carta en 3 años. No había sabido que decar en 3 años. En abril lo supo. La carta decía, encontré un lugar. Me quedo. Me había encontrado la carta sobre la mesa antes de que la enviara. La había leído. Estaba seguro porque ella leía todo, y no había dicho nada al respecto, que era su forma de decirlo todo. El ganado así recuperaba. De 53 paran a 58 en mayo, con los terneros de primavera. La operación funcionaba con una ganancia modesta. No la expansión para la que Daniel había pedido prestado, sino algo real y sostenible. El tipo de operación construida sobre un terreno que había sido puesto a prueba y que había resistido. Harlan Briggs, del banco, quien había resultado ser, como el sospechaba, un hombre que trataba de hacer su trabajo dentro de un sistema legal que lo dificultaba, y no un hombre que quería quitar la tierra a May, lo detuvo en la calle en abril y le dijo que la cuenta Callaway Harding era la nota más al día de toda su cartera. Lo dijo con la ligera sorpresa de un hombre revisando una expectativa. Una mañana de mayo, me estaba en la mesa de la cocina con el libro, siempre el libro, y entró desde la cerca este y se sentó frente a ella, y ella empujó el libro abierto hacia él sin levantar la vista. Miró los números. La columna que ella señalaba era la línea del salario, $40 al mes, 5 meses $200, y junto a cada entrada, ella había escrito con su letra cuidadosa, devuelto a la operación. Levantó la vista. Ella lo estaba mirando. Te has estado devolviendo el salario a ti mismo, dijo. La operación lo necesitaba, dijo él. La operación lo necesitaba, repitió ella. Estuvo de acuerdo. Yo también. La miró. Ella ya no miraba el libro. Pudiste haber ido, dijo. Después de Holland, después de la matanza, tenías toda la razón para hacerlo. Miró los números en el libro, el registro cuidadoso de todo lo que habían construido y de todo lo que había costado. No, dijo. No la tenía. Ella lo miró largamente. Luego cerró el libro y afuera la primavera texana sostenía la tierra que ahora era de ambos, completamente, y la cerca este seguía en pie, y el rebaño crecía, y todo era, según cualquier medida que me Callaway hubiera usado alguna vez, exactamente correcto. Me Callaway abrió una puerta en agosto con un libro de cuentas en la mano y le dijo a un extraño que necesitaba un esposo más de lo que necesitaba un vaquero. Ya la habían rechazado 2 veces antes. Aun así lo pidió. Harding había pasado toda su vida moviéndose de una tierra prestada a otra, clavando clavos en establos ajenos, arreglando cercas ajenas, escuchando un eco que siempre sonaba igual. Luego siguió a una mujer que conoció de un solo día hasta una cocina en Texas, y le dijo que sea la propuesta más extraña que había escuchado en su vida. Clavo en clavo en ese techo de establo en septiembre, y así detuvo a escuchar. El eco era distinto. Y esa es toda la historia. Una mujer que pidió lo que necesitaba cuando tenía todas las razones para esperar que la rechazaran otra vez. Un hombre que había estado buscando una razón para cuidarse y la encontró antes de saber que la estaba buscando. 2 personas que escribieron 4 términos prácticos en un papel en agosto,
y que seguían sentados en la misma mesa de cocina en marzo, no por los términos, sino por todo lo que había crecido entre ellos, mientras el invierno de Texas hacía todo lo posible por quebrarlos, y fracasaba. La mayor aventura del oeste nunca fue el camino abierto. Siempre fue el momento en que alguien decidió detenerse y construir algo. Me pregunto. ¿Will la siguió adentro? El resto fue solo trabajo. Y el trabajo resultó ser, era todo el sentido. Gracias por cabalgar conmigo hoy. Donde sí que estés, agradezco que hayas estado aquí. Hasta la próxima, sigan cabalgando.